Mataram. Vande 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 Mataram. Jai Hind. 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 Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. A very good morning to our respected managers, sir, vice chairman, sir, principal ma'am, headmaster, sir, other teachers, dear students, guardians, and all viewers associated with this prestigious institution. I extend a very warm and heartfelt welcome to each and everybody on this auspicious occasion of 74th Independence Day of our nation. Independence, a word with which we are familiar from our very childhood, is in the vein of every Indian like soul in a body, without which our existence is very much incomplete. It is further enhanced with the commemoration of many great deeds, immense contributions, and sacrifices of our national leaders, who laid the very foundation of our great nation. As it is known to us, the prolonged injustice, torture, and deprivation for a period of about 200 years led to the development of inevitable longing, extreme endurance, and determination in the mind of Indians to attain freedom from the exploitation of foreigners' rule. So, as the destiny summoned, Britishers were forced to surrender under the weakening social and economic conditions associated with the ravage of World War II. So, as it was decided by the British Parliament, Lord Mountbatten, then Viceroy of India, would transfer all the powers to the hands of Indians by 30th of June 1948. However, as it was in our fortune, we got our freedom on 15th of August 1947. The first performance is a dance number on Vande Mataram by Priyanshika Mondol of class 5. Mataram, Vande Mataram. Zoom, ta ta ta, ta, Johnny, ta ta ta.
Tachoni, Tachoni, Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Safara, Malayaj Shikla. श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम रे मबनी रे मबसनी शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा मरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. Wonderful performance by Pranjal Shaha of Class 6. নমস্কার, কবি অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা আমি আছি। আয় স্বাধীনতা, আয় না রে তুই, আয় না আমার কাছে। 11 বছরে পড়েই গেছি, সার্টিফিকেট আছে। তোরও আছে সার্টিফিকেট, বয়স জানি কত। আমার মতো বারিশে তুই, হোক না বয়স যত। তোর জন্য কত লোকের প্রাণ হয়েছে শেষ, তবুও কেমন ভালোই আছি, হাসতে পারিস কে। আমার মার বাবা জানিস আমায় নিয়ে পাগল, আমার জন্য দিন রাত্রি আগলে রাখে আগুন। কত রকম কাজ করতে হয় আমাকে জানিস, আমায় হয়ে তুই না হয় তোকে একটু মানিস। মানবো আমি সমস্যাটা, গুছিয়ে তোকে বলি। আমি কি আর আমার মতো স্বাধীন হয়ে চলি? আমার স্বাধীনতা মানে পড়ার ঘরে বসা, আউড়ে আর আপনার মাঝে শুধুই অঙ্ক কষা। তুই তো ভালোই আছিস বন্ধু, বাড়িয়ে বয়স খানা। দিন রঙা তোর পতাকাতে কত নিষেধ মানা। হিংসে হয় রে তোর ওপরে, স্বরাজ পেলি তুই। ইচ্ছে করে নুয়ে মাথা তোকে একটু ছুঁই। আমার মার বাবাকে তুই একটু বলে দে না, স্বাধীনতা চাই আমিও, চাই না তাকে কেনা। আমার দ্বিতীয় নিবেদন আমার একটি লেখা কবিতা, গর্ব স্বাধীন ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা কি কেউ কি বলতে পারো আমাকে? এই দিন কি স্বাধীনভাবে যার যা ইচ্ছে করতে পারি? পড়ার বইয়ে মুখ না বুঝে গানটা নাকি গাইতে পারি? আকাশে কি স্বাধীনভাবে পতাকাটা ওড়াতে পারি? স্বাধীন হয়ে চলবো আমরা, স্বাধীন ভারত গড়বো আমরা। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেব, শত্রুদের স্থান দেব না। স্বাধীনতা আনতে শহীদ হয়েছে যে বীর সৈন্যরা, মাস্টারদা বিনয় বদল দীনেশ সহ শত স্বদেশীরা। 15ই আগস্ট তাদের প্রণাম জানাই সবাই আমরা। কাপুরুষ নয় বীর আমরা, ভারত মাকে করবো রক্ষা। ভয় পাই না যুদ্ধে আমরা, শত্রুদের দেব উপযুক্ত শিক্ষা। সুজলা সুফলা ভারত ভূমিকে নষ্ট হতে দেব না। ভারত ভূমিতে আর কোনো বোমা ফাটতে আমরা দেব না। ভারতবাসীরা স্বাধীনভাবে চলবে, স্বাধীনতার কথা বলবে, তবেই তো ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জোয়ার আসবে। গাইব আমরা স্বাধীনতার গান, পতাকা তুলব সবাই মিলে, জয় হিন্দ বলে। ফুলের
গাইব সবাই মিলে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম শাস্য শ্যামলম মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জয় হিন্দ নমস্কার। After a beautiful recitation by Pranjal Shah, we have a dance number on Teri Mitti by Swarnali Mondol of class 10. Nice dance, Shonali. Next, we have a song "Aao Bachcho Tumhe Dikhaye" by our beloved Shreyashi ma'am. Hello dear children. Hope you all are doing well. In this video, let's have a look at the vast and vivid culture of our nation. This patriotic song tells us about the sacrifice of our national heroes, and it also tells us about the significant features of different states of our country. Now, let's have a tour of India sitting at homes through this beautiful song. Jai Hind. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों से, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर की शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग में देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम
वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल, यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Excellent, Shreyoshi. Honorable Manager Sir, Venerable Vice President Sir, Revered Principal Madam, Fealty Headmaster Sir, esteemed colleagues, respected guardians and my dear children. A very hearty welcome to you all on the auspicious occasion of 74th Independence Day of India. This day marks the anniversary of national independence from the British Empire. On this 15th August 1947, India became independent after lots of hardships and sacrifices of the brave and intrepid Indian freedom fighters. But most of our countrymen do not know the exact truth behind this freedom. On 21st October 1943 at 10 am, Subhash Chandra Bose, who is considered the king of patriots and the crown of patriotism, was conferred the title Netaji. He was the first freedom fighter who, with Indian National Army, hoisted the tricolour flag on Indian soil at Moirang. Every member of Indian National Army was fully prepared to ascend the gallows with a smile on their lips if that was a price to pay for the freedom of their motherland. Now we celebrate Independence Day as the national festival of India. Now on this auspicious day, I would like to mention the name of Sri Aurobindo Ghosh, whose birthday falls on this day. We should pay tribute to this legendary spiritual leader and freedom fighter. To mention others, I will name a few like Chittaranjan Das, Raj Bihari Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Matungini Hajra, Rani Lakshmi Bai, Khudiram Bose, and so many others. And one more interesting point I would like to mention is Mangal Pandey, who started the first cry against the Britishers, was from a military cantonment in Barrackpore. So on this auspicious day, we have a distinguished privilege of being a part and parcel of Bholananda National Vidyalaya, whose root is in the same place too. Now the youth of our country has a power to change the nation, and by means, someone rightly said that the future hinges onto the young generation. Hence, it becomes our duty to serve the nation and make every possible effort to make our country better. One of the main motives for celebrating Independence Day is to make the young generation aware of the sacrifices we have made to make this country a better place for them. Now, for the youth, India has changed dramatically in the last 30 years. And with it has evolved the idea of what it means to be free in their country. With limited opportunities and a closed economy, our measure of independence remained circumspect at best in the 1980s and before that. Then came liberalization and things turned on their head. The economy opened and the careful, pragmatic, practical ways of being were replaced
by a heady sense of possibility and optimism. Liberalization not only opened up the economy but also gave an entire generation a new set of economic and social freedoms. A refrain commonly heard against young people is how they tend to take these freedoms for granted since they did not have to fight for it. This is at best the cynic's view, according to me. Sure, unlike the previous generations, this generation doesn't have the memories of the Indian independent movement in their DNA, but that doesn't make it any less patriotic. In fact, if anything, being completely unshackled by the colonial mindset makes a younger generation all the more unencumbered. So this August 15th, when India celebrates its 74th Independence Day, a young India will celebrate the freedoms it enjoys, aspire for newer freedoms, and agitate for denied freedom. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा. जय हिंद. Then we have beatboxing by Ayush Shaw of class 9.
nice, Onnoi. Now, a beautiful song will be sung by our Shreyoshi ma'am. এবার তোর মরা গাঙ্গে। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, খুলে ফেল সব দরাদরি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা। হাতে নাই রে করা করি, দিনে দিনে বাড়লো দেনা। ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা। হাতে নাই রে করা করি। ঘাটে বাঁধা তিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে। দে খুলে দে পাল তুলে দে, দে খুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। জয় মা বলে ভাষা তোরি। জয় মা বলে ভাষা তোরি। Carried with care, coated with pride, dipped in love, fly in glory, moments of freedom, in shade of joy, proud to be an Indian. Breathtaking performance by Shreyoshi ma'am. After that, Otij Dash will play a song on his synthesizer, who is of class 9.
this mesmerizing performance by Ortij, we have recitation by Operajiyo Chakraborty of class 5. स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरा एक छोटा सा कोशिश। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना वदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। मानव के नाते उनका दुख सुनता यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, सास सिसकियाँ भरते हैं, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंटों से जहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम का है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की ही मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित, भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जय हिंद। So heart-touching recitation. Then we have a dance on Aji Bangladeshir Hriday Hote by Swastika Sharma of class 5. ভেবেছিলে দক্ষিণী মা
দুঃখে রাতে সুখের স্রোতে ভাসো ধরণী তোমার অভয় মাঝে হৃদয় মাঝে হৃদয় ধরণী তোমায় দেখে দেখে হাসি না ফিরে তোমার দুয়ারি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির বলে জননী আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির বলে জননী। Wonderful performance. Then our next performance will be of Saurabh Chakraborty, who is in 12th Science. He will deliver a speech. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. These lines of Kavi Guru Rabindranath Tagore have been immortalized in every Indian heart. 73 years ago, the conscript fathers of our nation brought forth upon this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. 73 years ago, our condition was somewhat same as we feel today, deprived of freedom. It was time to break free from the shackles of British colonialism. We were in a constant war, a time when the roads were filled with puddles of blood. But in a larger sense, it was sacrifice, a sacrifice made for us. We cannot dedicate this day to the men in the banners, the ones who have been marked as the heroes without actually doing any heroic deeds. On the contrary, this day is meant for that man who, leaving his pregnant wife back, lost his life dreaming of a land filled with crops and not corpses, for his child to play on, a lake full of fish and not bodies. This day is meant for that mother who lost both his young boys in the battlefield. The boys who followed the footsteps of their deceased father to reach the bloody battlefield that killed him. And the girl, the young girl who turned a widow a very week after her marriage. We talk about the great leaders like Nehru and Gandhi and mark them to be the face of Indian independence. But independence could not be received. It was to be earned. Quoting Netaji's favorite and famous slogan, "It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I will give you freedom." One individual may die for an idea, but that idea, after his death, will incarnate itself into 1,000 lives. After all, ideas are bulletproof. History books never broadly talk about these men who lost lives, the farmers who were subjected to tyranny, the collateral damages that the families received. Their topics are very generalized. The world will little note nor long remember what we say here, but can never forget what they did there. There is work to be done and obligations to be met, obligations to truth, to justice and to liberty. It is for us, the living, rather to be dedicated here
to the unfinished work which they have, thus far, so nobly carried on. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us that form these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we're here highly resolved that these dead shall not have died in vain, that this nation shall have a new birth of freedom, and that this government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Every accomplishment starts with the decision to try. As we Indians express our gratitude, we must never forget that the highest form of appreciation is not to utter words, but to live by them. I've always seen the real creators and stormy petrels are deprived of proper fame and fortune. They are forgotten and their names are hardly brought into conversation. The actual men and women who took part in the construction of path to reach a bright and beautiful features are ostracized, and some are totally effaced from history. Their deaths or disappearances remain a mystery. Today on 15th August, let us mark this day for those men who are the actual thinkers and tailors of this country. A very happy Independence Day to everyone, to every Indian. Jai Hind. Really moved from inside by the speech of Saurabh Chakraborty. Then we have a dance number by Shreya Ghoshal of 11th Science, who is going to perform on the song Vande Mataram. Let us all be proud of our beloved nation. We all have to collectively strive to make India vibrant, strong, and supreme. Now, it's the time of concluding our program by singing the national anthem. May Almighty heals us from inside the injury given by the pandemic corona to have a new desirable tomorrow. Hope all of your dreams come true. Vande Mataram. Thank you everyone. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे।
जय 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 हे